1 into m minus 2 into a cube into ax plus b raised to m minus 3. Okay. y1 equal to m into a into ax plus b raised to m minus 1. y2 equal to m into m minus 1 into a square into ax plus b raised to m minus 2. Similarly, y3 equal to m into m minus 1 into m minus 2 into a cube into ax plus b raised to m minus 3. Now, we generalize this result, we get yn equal to m into m minus 1 into m minus 2 up to m minus n plus 1 into a raised to n into ax plus b raised to m minus n. Okay. We call this equation as equation number 1. Now, here we consider m is any positive integer which is greater than n. Then first we rewrite this result in this way. Yn equal to m into m minus 1 into m minus 2 up to m minus n plus 1. We extend these terms in this way. M minus 1 up to 3 into 2 into 1. Here we multiply this numerator by these terms. Therefore, we divide these terms m minus 1 up to 3 into 2 into 1 into a raised to n into ax plus b raised to m minus n. Okay. Which is equal to, first see this numerator. Numerator is the m into m minus 1 up to 3 into 2 into 1. And this term is rewrite as m factorial. Upon, we see this denominator is also write the m minus m into n factorial into a raised to n into ax plus b raised to m minus n. Means yn equal to, yn means nth derivative of ax plus b raised to n with respect to x is equal to m factorial upon m minus n factorial into a raised to n into ax plus b raised to m minus n. Okay. This is the nth derivative of ax plus b raised to n. Now, we see some corollary. First corollary, put y equal to, m equal to minus 1 in equation 1. Okay, we get yn means d raised to n by dx raised to n into ax plus b raised to m ची व्हॅल्यू आपण किती ठेवतोय -1 which is equal to आपलं इक्वेशन 1 काय होतं त्या इक्वेशन 1 मध्ये आपण काय ठेवतोय m ची व्हॅल्यू -1 तर आपल्याला काय मिळेल -1 into -1 म्हणजेच -2 -3 up to m minus n आहे पुढची टर्म तर आपल्याला मिळेल -1 n into a raised to n into
ax प्लस b रेस टू m, m ची व्हॅल्यू आपण ठेवतो -1. दाखवायला लागला बाबा हे. In previous lecture we see what is meant by higher order derivatives. Okay, today we calculate some nth derivatives of function y. Here we see some standard results. First result, consider y equal to function ax plus b raised to m. Okay, here m is some positive integer. We calculate the nth derivative of this function. For this, first we find first derivative of this, then second, then third, and hence we generalize this result, we get nth derivative. Now consider the first derivative of this function, means differentiating this function with respect to x, we get y1 equal to m into ax plus b raised to m minus 1 into derivative of this function. सांगा काय येईल डेरिव्हेटिव्ह ह्याचा, आणि तो येईल ax plus b raised चा डेरिव्हेटिव्ह into a. ओके, मीन्स y1 काय मिळालं आपल्याला, m into a into ax plus b raised to m minus 1. Okay, now again differentiating this y1 with respect to x, we get y2 equal. आता इथं RHS पहा, RHS मध्ये काय m कॉन्स्टंट आहे, n कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह काढताना विथ रिस्पेक्ट टू x हे फंक्शन दोन्ही काय होतील, कॉन्स्टंट ॲज इट इज m into a. आणि डेरिव्हेटिव्ह कशाचा येईल, ह्या फंक्शनचा. ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह परत कोणता फॉर्म्युला वापरून, x रेज टू n चा nth डेरिव्हेटिव्ह, त्याचा फॉर्म्युला वापरून तो डेरिव्हेटिव्ह येईल m minus 1 into ax plus b raised to m minus 2. ओके, इंटू परत आपण ह्याला x मानून डेरिव्हेटिव्ह काढलेला होता, तर ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, अगेन a. म्हणजेच आपल्याला y2 काय मिळालेला आहे, m इंटू m minus 1 इंटू इथं a आहे, इथं a इंटू a होतील a स्क्वेअर इंटू ax प्लस b रेज टू m minus 2. आता इथं पहा y1 आलेला आहे m इंटू a इंटू दिस, y2 आलेला आहे m इंटू m minus 1 इंटू a स्क्वेअर इंटू दिस. म्हणून डायरेक्ट आपण y3 सांगू शकता, बरोबर आहे. y3 इक्वल टू m इंटू m minus 1 इंटू m minus 2 इंटू a क्यूब इंटू ax प्लस b रेज टू m minus 3. हे झाला y3. ह्याच्यावरून आपण जनरलाइज रिझल्ट सांगू शकता. सांगा बरं. हेन्स इन जनरल yn इक्वल टू, सांगा बरोबर आहे, m minus 1 m minus 2 अप टू m minus, बरोबर आहे, n प्लस 1 इंटू a रेज टू n इंटू ax प्लस b रेज टू m minus n. ओके, त्याला आपण म्हणूया इक्वेशन 1. नाव आता पहिल्यांदा आपण काय करूयात, हाच रिझल्ट जो आहे, हा जो कॉन्स्टंट आहे मल्टिप्लाय, तो आपण एका फॉर्म मध्ये मांडून ठेवूया. आता तो कसा आणखी मांडू शकतो आपण, दाखवा y आणि इक्वल, कारण m हा आपण काय मांडलेला आहे, पॉझिटिव्ह इंटिजर विच इज ग्रेटर दॅन n. तर इथं हा जो कॉन्स्टंट आहे, हाच कॉन्स्टंट आपण ह्या प्रकारे मांडून घेऊया, m इंटू m minus 1 इंटू m minus 2 अप टू m minus n प्लस 1. हे झाले ह्या टर्म. आता ह्यात आपण काही टर्मनी मल्टिप्लाय करून घेऊया, m minus n इंटू m minus n minus 1, तीच टर्म आपल्याला कशी लिहिता येईल, m minus n minus 1 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1.
upon